So this morning I had a really interesting experience. Esta mañana tuve una experiencia muy interesante. And I was just eating our eggs and vegetables. Y estaba comiendo nuestros huevos vegetales. And chili, of course. Con salsita, por supuesto. And I went, wow, this is so tasty. Dije, wow, qué rico está esto. No, it was like, whoa, I was surprised. De verdad estaba sorprendido. And then I thought, well, why? Y luego pensé, ¿por qué? Well, the reasons are, Las razones son, I didn't have to go anywhere. no tenía que ir a ningún lado, Didn't have to go to work. no tenía que ir a trabajar, Didn't have to clean the house. no tenía que limpiar la casa, I didn't have any anxiety. no tenía ninguna ansiedad. And also, of course, the cooks are really good. The food's delicious. Y también las cocineras son muy buenas, está bien rico lo que preparan. Okay, anyway, so I was just like, oh. And that brings to mind sort of something that when I first met Buddhism. Y esto me recuerda algo de cuando la primera vez me encontré con el budismo. I can say honestly that prior to that moment, I was not at all religious or spiritual. Yo puedo decir con certidumbre que antes de ese momento yo no era para nada religioso o espiritual. I went to church because my mother took me, but that was about it. Digo, iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba, eso era todo. And even she was actually not that religious either. So we only went, I was sort of guilt or something. Y ella tampoco era tan religiosa. O sea, íbamos quizás por culpa o no sé. Anyway, but so when I met Lama Yeshe, Entonces, cuando yo conocí a Lama Yeshe, within the first few minutes, en los primeros minutos, I just said, wow, this guy is happy. yo dije, híjole, este cuate sí que es feliz. And I'm not talking like this sort of happy, he exuded bliss. Y no hablo de un feliz de, sí, soy feliz. No, sino que exudaba gozo. No, if you talk to some of the people that knew him, to be around him was blissful. Y quizás si han hablado con algunas de las personas que lo conocieron, andar junto con él era gozoso. And it was a state of consciousness. Y era simplemente el estado de su conciencia. It oozed from his body. Salía, se exhumaba de su cuerpo. So, and that's why I suddenly became very religious. I became a monk. Y entonces, por eso de repente me hice more religious, me hice monje. I don't know, not to say that, it was inspiring to meet such a man who is so alive. Me pareció tan inspirador un hombre que estuviera tan vivo. Okay, anyway, so in our meditations. Nuestras meditaciones interiores. Okay. Now, as I described earlier, we're normally like on the surface of the Caribbean, being bounced by wind and waves. Entonces, como les describía antes, estamos casi siempre como en la superficie del Caribe, siendo botados por las olas y el viento. And just underneath us is this incredibly clear, beautiful water. Y justo abajo hay esta claridad de agua tan transparente. If you've ever been snorkeling or something, it's just, wow, it's just so, even maybe scuba diving, I don't know. It's just like, wow, it's so beautiful. Y no sé si alguna vez han estado snorkeleando o buceando, es así clarísimo, hermosísimo. So anyway, so what we've managed to do, we're on day 4. Entonces, lo que logramos hacer, que ya estamos en el cuarto día. I said at first, I want to slow you down. Lo que les decía al principio era, quiero que le baje un poquito, que se alente. Slow you down, get you in touch with this moment. Que te alentes lo suficiente para que estés en contacto con este momento. Me too, actually, because I'm very busy. Y de hecho también yo, porque siempre estoy muy ocupado. So we've done, 4 days of meditation. Hemos hecho 4 días de meditación. So we've all gone down into the clear water. We're in the depths. We're not so superficial. Y todos estamos en las aguas claras, en la profundidad de las aguas claras, ya más profundos, no tan superficiales. Now there we're going to meet parts of ourselves.
Ahí nos vamos a topar con partes de nosotros mismos, Maybe some anxiety, quizá algunas ansiedades, maybe an old issue, quizá algunos temas viejos, or maybe some, anger, I don't know, or maybe happiness, who knows? o enojo, felicidad, no sé. And granted, though, I mean, if we just meant happiness, I don't think we'd be here. Y porque se los concedo, si nomás nos encontramos felicidad, no sé por qué estaríamos aquí. We tend to be here because we want answers, we want to understand things. Tendemos a estar aquí porque queremos respuestas, queremos entender cosas. I have a joke. Tengo una broma. If you think about most monks and nuns, Si ustedes piensan en la mayoría de las monjes y monjes, I mean, they're very nice people. They're my friends. son la mayoría muy buenas personas, la mayoría, muchos de ellos mis amigos. But the reason they became a monk or a nun is because they have problems. Pero la razón por la que se hacen monjes o monjas es porque tienen sus broncas. Anyway, so I mean, what's good is that they're really looking seriously for answers. Y lo que es bueno es que están metidos en buscar sus respuestas. And I mean, some of them are very pure people. I can't, there's definitely that type of people, but most of us are suffering. Y hay muchos que son gente muy pura, pero la mayoría estamos sufriendo. Okay, and so they took a very strong technique, a very strong medicine for solving their problems, which is taking ordination. Y ellos tomaron una medicina muy fuerte para resolver sus problemas. La medicina fuerte es la ordenación. Now, we've taken a retreat. Nosotros estamos haciendo un retiro, tomando un retiro. And we have this situation where we can have, go inside, get deeper in ourselves. Y tenemos esta situación en donde podemos ir más adentro de nosotros profundamente. Okay, and so we will, let's say, okay, so we have this wonderful opportunity. Entonces tenemos esta gran oportunidad. We get more in touch with ourselves. De estar más en contacto con nosotros mismos. Maybe organize our life so that we feel good about it. Quizá organizar nuestras vidas para sentirnos bien al respecto. I mean, if you think of the Buddhist teachings we've had to this moment, Y si piensas en las enseñanzas budistas que hemos recibido hasta este momento, perfect human rebirth, la perfecto renacimiento humano, which is get excited about your life. que es siéntete excitado, contento de tu vida. We won the lottery ticket of a beautiful rebirth. Acabas de ganar la boleto de lotería de un buen renacimiento. And even if we have in our history some bad things, some difficult things, Y aún si traes en tu historia algunas cosas malas, algunas cosas difíciles, we have the chance to relate to them and to be at peace with them or to make them better. tenemos la opción de relacionarnos de una manera mejor para estar en paz, para hacerlas mejor. So that it's not like we're set with we're left with just a bad thing. We have opportunity. Entonces no es como que te quedas con esta mala cosa, sino que tienes oportunidad. Then impermanence. Luego la impermanencia. I mean, Buddha said. Los budas dijeron. Buddha Shakyamuni said. Okay. Budas, Maybe all the other Buddhists said. también quizás los otros budas. He said that the biggest animal on the land is the elephant. Dijo, el animal más grande sobre la tierra es el elefante. The biggest thing in the sea is the whale. El animal más grande en el océano es la ballena. And the best meditation Y la mejor meditación is impermanence. es sobre la impermanencia. Because it just takes away all the silly, superficial things. Porque simplemente le quita todas esas cosas tontas y superficiales. I mean, like you're concerned of this, you're concerned of that. Suddenly, death's in front of you, and you go, and all of those things fall away. Porque de repente tu preocupación de esto, de aquello, de repente la muerte está frente a ti y todas esas cosas se caen. Okay, and I mean, I've talked about this before in other retreats. He hablado de esto en otros retiros. That what becomes the most important thing if we get close to death. La cosa que se convierte en el tema más importante conforme te acercas a la muerte is our love. Es nuestro amor. Anyway, so the feelings we have for others, those are the things which we count on.
Los sentimientos que tenemos por otros, esas son las cosas en las que podemos contar. We do have difficult people in our lives, Y sí, tenemos gente difícil en nuestra vida, but at least to be at peace with them, pero al menos estar en paz con ellos, or even in a strange way, have love for them. o quizá en una manera extraña amarlos. Okay, anyway, so that the impermanence is very, very good. It just eliminates a lot of the triviality. Entonces, la impermanencia es muy buena, elimina muchas trivialidades. Okay, we're going to talk about, so normally in the progression of the graduated path, Normalmente en la progresión del camino gradual, you have precious human rebirth, es el preciado nacimiento humano, then you have impermanence, luego la impermanencia, then we do have the three lower realms. y luego sí vemos sobre los tres reinos bajos. But most religions have used those techniques for a long time and they've beaten us with them a lot. Pero muchas religiones han utilizado estos por mucho tiempo y nos han flagelado con ellos bastante. Okay, so we can skip that one. Así que nos la vamos a brincar. Then we go to refuge. Luego vámonos al refugio. Okay, so we will delve into refuge. Vamos a morar o estar un rato en el refugio. But the main thing with when we look at the Buddha statue is inspiration. Una de las cosas principales cuando vemos una estatua de Buda es inspiración. And so Buddha at one time was an ordinary person. El Buda en algún momento fue una persona ordinaria. But somewhere there, then he met with the inspiration to become enlightened, the bodhicitta. Y en algún momento ahí vio la inspiración para iluminarse, para conectar con la bodhicitta. And that became the theme of that and many other lives. Y eso se convirtió en el tema de ahí y luego para muchas otras vidas. I like to be happy. Yo quiero ser feliz. I want to, solve my problems, my delusions. Quiero resolver mis problemas, mis engaños. But, I'm not alone in this world. There's a lot of other people. We're all connected. Y no estoy solo, en este mundo hay muchas otras personas y quiero conectar. We're all interdependent. Todos somos interdependientes. So I'll include them in the style, in the way that I practice. Entonces los voy a incluir a ellos en la manera en que yo practico. And that's exactly what I have you try to motivate every time we start. Y de hecho eso es lo que quiero motivarnos, es lo que quiero motivarnos cada vez que empezamos. No, it's not the grand bodhicitta, but it's the source of bodhicitta. No es así como la gran bodhicitta, pero es la fuente de la bodhicitta. We do something for more than ourselves. Hacemos algo por más que por nosotros mismos. And you start first with people you love. Y empezamos primero con las personas que amamos. So you actually accumulate some karma of love. Entonces, de hecho, acumulamos un karma de amor. And when I talk about love, it's you understand it correctly. Y cuando hablo de amor, entiéndelo correctamente. So for example, let's say I fall in love with you. Por ejemplo, digamos, yo me enamoro de ti. Well, that's just desire. Eso es solamente deseo. Maybe it'll work, maybe it won't. Quizá funcione, quizá no funcione. We have the numbers of divorces which prove it doesn't work. Los números en los divorcios prueban bastante que no funciona muy bien. But what love is actually caring for another. Pero lo que es el amor es cuidar, querer a alguien. Which you might start with desire, but you should shift over to caring for another. Y quizá empieza con deseo, pero debes de cambiarlo por cuidar, querer a alguien. And that's a very warm feeling when you love somebody like that. Y es un sentimiento muy cálido cuando amas a alguien de esta manera. So that's why in Buddhism it's called may they have happiness in the cause of happiness. Por eso en el budismo se les dice que tengan la felicidad y las causas de la felicidad. It's not what I'm getting from you, it's what I can offer you. No es lo que obtengo de ti, es lo que te puedo ofrecer. Now, when you do love somebody like that, you do get something. You get a wonderful, happy heart. Cuando conectas con alguien así, sí obtienes a alguien. Obtienes a alguien con un, con un contento corazón. Anyway, so we are developing that. Entonces, esto es lo que estamos desarrollando. Accumulating the karma in that direction. Acumulando el karma en esa dirección. Okay, now the meditation. Ahora, con respecto a la meditación. Like I say, we're on day 4. Como les decía, estamos en el 4º día. So, even if you didn't want to, you're getting a little deeper in the Caribbean, yeah. Aunque no quieras, estás entrando en más profundo en el Caribe, ¿ok?
And no, maybe you're meeting the tiburons and the barracudas, but maybe you're not. Y quizás te estás encontrando con el tiburón, con la barracuda, quizá no. But hopefully, there's a bit of personal space. Pero espero que tengas un poquito de espacio personal. So for like mosquitoes, you have off. Así como con los mosquitos tienes el spray off. Okay, and for with our meditation and our personal space, we have a little bit of sort of a repellent for the delusions. Y así también con nosotros, con nuestros momentos difíciles, tenemos un poquito de repelente de nuestros engaños. Okay, anyway, now, as I described it, we were starting with a very physical mindfulness. Entonces, como se los escribía, empezamos con un mindfulness muy físico. Okay, why? ¿Por qué? Because most of our personality and our energy, it's just all one. Porque mucho de nuestra personalidad y nuestra energía es una cosa. I'm animated or I'm angry. It's just energy and personality are totally tied together. Estoy animando, estoy enojando, está toda esta personalidad y energía todo junto, amarrado. Okay, but when you meditate, Pero cuando meditas, and that's when you go deeper into that clear water, y es cuando bajas a más profundidad a estas aguas transparentes, you're not superficial, just being pushed by your personality and likes and dislikes. no estás superficial, empujado por tu personalidad, lo que te gusta, lo que no te gusta. Okay, but rather you're actually, getting more, you're able to sort of recognize that you can focus energy. Sino que más bien puedes lograr enfocar energía. And it's not totally mixed with your personality. Y no está completamente mezclada con tu personalidad. I mean, your body is full of energy. Tu cuerpo está lleno de energía. Right now it's digesting your breakfast. Ahorita está digiriendo tu desayuno. That's a huge power, huge ability. Hay un gran poder, una gran habilidad. Okay, and then there's lots of other energies. There's actually 5 major energies in your body. Y hay otras energías, de hecho hay 5 energías principales en tu cuerpo. But again, remember, we're always just so superficial, sort of splashing around on the top. Pero recuerden, siempre estamos como superficiales, ahí rebotando en la parte superior. But now with this, 4 days of meditation, we're getting a little deeper. Pero ahora, con 4 días de meditación, estamos empezando a entrar más profundo. Okay, and actually the depths of the water is conscious energy. Y de hecho, las profundidades del agua es energía consciente. Okay, and so no, it's not going to be consistent for us as beginners. Y esto no va a ser algo consistente siendo principiantes. Because you have to get there by being focused. Porque necesitas llegar ahí logrando un enfoque. Or let's say mindful. O con mindfulness. Okay, so we had the first just the breathing in the chest area, very good. Entonces primero estamos la respiración en el área del pecho, es muy bueno. Then we had hollow body. Luego tenemos con todo el cuerpo. Okay, then we went down to the abdomen in our hollow body. Luego bajamos a nuestro abdomen en el cuerpo hueco. And we had like the bellows, the example, or just following the movement of the abdomen. Y luego tenemos el fuelle con moviendo la energía en el abdomen. Okay, and if you got focused, you might have noticed, okay, there's sensations in my stomach. Y si tienes enfoque, entonces puedes detectar, tengo ciertas sensaciones en mi estómago. If you shift to those feelings, those sensations, si te cambias hacia esos sentimientos, sensaciones. It's actually the sensations. Okay, that's conscious energy. Esta es energía consciente. Now, it's tied with the body and the nerves. Está ligada con el cuerpo y los nervios. But it is conscious energy, and you are cultivating. Pero es energía consciente que estás cultivando. Okay, and so shifting to that. Entonces cambia a eso. Okay, now again, if it's nothing's happening, then just stick with the physical. That's okay, because that's the doorway to get to the energy. Y si nada está pasando, muévete a lo físico y está bien, porque esta es la puerta para moverte hacia la parte energética. Okay, and remember hollow body. Recuerda el cuerpo hueco. Okay, and it's hopefully there's a slightly warm feeling to that feeling.
Espero que haya una sensación de calidez en esa sensación. Okay. The monk Lobsang Tenzing who I talked about, Este monje Lobsang Tenzing del que les hablaba, he told me this. How did he get his first experience of psychic heat? él me platicó cómo logró su primera experiencia del calor psíquico. So he said he was, he'd done all the breathing exercises and all of those things, but he just sort of said, okay, I'm just going to relax. Él había hecho todos los ejercicios de respiración y todas esas otras cosas, pero llegó un punto en que dije, no, ya, me voy a relajar. So he was peaceful. Entonces estaba tranquilo, He had hollow body. tenía su cuerpo hueco And so he started to move his consciousness down to his abdomen. y empezó a llevar su conciencia bajo su abdomen. Okay. And then he said, suddenly there appeared like sort of a dish. Y luego A dish. apareció como un plato Okay. And it was full of rosebuds. y estaba lleno de botones de rosas. And it was like, oh, and so he said, oh, they're very good. It's not, so he went into that rosebud plate. Y dijo, oh, qué bonito, y entró a ese plato con botones de rosas. And he said, it was such a wonderful feeling. Y dijo, fue un sentimiento tan bonito, tan maravilloso. The peace, the blissfulness, just blissfulness, yeah. Esta bendición, paz, and blissful feeling. gozoso, un sentimiento gozoso. Okay, so it wasn't like electrifying, it was just like, it's like a beautiful warm bath, like a jacuzzi. No era electrificante, era así como un jacuzzi calientito, rico. Okay, so and he said that's how he got his first experiences, and then that's how it grew. Él me dijo que ese fue como logró su primera experiencia y a partir de ahí lo hizo crecer. Okay, now we did last night I introduced the breathing exercises. Anoche les hicimos y les introduje el ejercicio de la respiración. Now I don't want to get all technical about this. Y no quiero meterme mucho a la técnica de esto. Okay, but you have the central channel runs from the crown of your head down, well, so to speak, it's either in your spine or in front of your spine as you wish. Y el canal central va desde la coronilla de tu cabeza y baja por ya sea tu columna vertebral o adelantito de la columna vertebral, es igual. And for now, at this time, just do it so it comes a little below your navel, like down inside of the center of your body. Y ahora, por ahora, imagínate la que baja un poquito más abajo de tu ombligo. Okay. Este canal And then your left and right channels are tied with your left and right nostril. Y tu canal derecho y canal izquierdo están ligados a las narinas derecha e izquierda. Okay, so we do the 9-round breathing, whether you do it physically with your finger or you just do it with concentration, they both work. Y hacemos las 9 rondas de respiración, ya sea que lo hagas físicamente picándote la nariz o imaginándolo, funciona. Okay, so remember it's 3 in on the right, out on the left. Entonces recuerda, son 3 adentro por la derecha, saliendo por la izquierda. Then 3 in with the left, out with the right. 3 inhalando por la izquierda, saliendo por la derecha. Then inhale with both. Inhalas con las dos. No, that goes down to below below your navel, to the sides of the central channel. Y eso baja hasta abajo de tu ombligo, al canal central. Okay, and then when you exhale on that last 3, Y cuando exhalas en esas últimas 3, you feel that the inhalation from the right and left side goes in the central channel. tú sientes que la inhalación que hiciste con las dos con la nariz llega hasta el canal central ahí. And you feel that you just imagination you exhale through the crown of your head. Y con tu imaginación, imaginas que exhalas por la coronilla de tu cabeza. And to add a little bit of sensation, think of inhaling a little feather. Y si quieres agregar sensación, imagina que inhalas una plumita. Okay, and then for the last 3 of two little feathers, yeah. Y para las últimas 3 son 2 plumitas. Okay, because what you're trying to do is tickle your nervous system. Porque lo que quieres hacer es cosquillar tu sistema nervioso. I mean, if you get if you by conscious focus, you get a tickle, a sensation. Porque si con una conciencia bien enfocada logras un cosquilleo, una sensación, you're waking up that part of the nervous system. Estás despertando esa parte de tu sistema nervioso. That's why each one of you is a little bit individual. Es por eso que cada uno de ustedes es individual particular. Whether it's from some physical thing that your nerves are functioning or not.
ya sea por una cuestión física de que tus nervios estén funcionando o no, or maybe some emotional thing. o quizá alguna cosa emocional. You know, for example, I mean, if you have a severely broken heart, sometimes when you meditate in your heart, it's just so painful. Well, it's because your emotions affected the nerves and shut them all down. Por ejemplo, si tienes un dolor en tu corazón, si te han roto el corazón mucho, por ahí eso puede pasar. Y cuando estás meditando, eso puede ser doloroso porque tus nervios ahí se rompieron. And that's where Lama Yeshe is like all of his chakras were just vibrating. Y por eso es que con Lama Yeshe todos sus chakras estaban así vibrando. You know, I mean, because he was alive and happy and his body was energized. Porque él estaba feliz y vivo y todo su cuerpo era energía. Okay, so that's what this retreat's about. I mean, not that we might not attain Lama Yeshe level, but we can get somewhere close. Y de eso se trata este retiro. Quizá no lleguemos al nivel de Lama Yeshe, pero podemos acercarnos. Okay, now regarding the 9 breaths. Con respecto a las 9 rondas de respiración. Okay, so whether you do it physically or you just do concentration, the point is to deal with feeling. Ya sé que lo hagas con Sensation, sorry, sensation. ya sé que lo hagas con la concentración o físicamente, lo que quieres es la sensación. Okay, I mean, in English you can say the word feeling and it refers to sensation, but actually in Spanish it's better sensation. En inglés en inglés es feeling. No importa. Okay, anyway, so when you get down to the last 3 breaths and you're down in the abdomen. Cuando llegas a las 3 respiraciones juntas, llegas a tu abdomen. Okay, again, I mean, you can do a visualization, but look for a feeling of like there's some point. Cuando llegues ahí, busca una sensación, o sea, algo que toque ese punto. Okay, and if you find a point, then that's your central channel. Y si encuentras ese punto, ese es tu canal central. But again, I mean, it'll be just a sort of a sensation. Pero nuevamente va a ser más como una sensación. But again, it depends on how much your nervous system is developed in that area. Pero también depende qué tanto tu sistema nervioso está desarrollado en esa área. You know, with conscious energy. Con energía consciente. Okay, and so then when you exhale, from that point, you just feel, you can sort of think that the 2 feathers come out the crown, sort of cleaning the channel. Y cuando exhalas, que van subiendo por el canal central, puedes sentir que esas plumitas van subiendo por el canal central, limpiando el canal. Okay, so you know, we have good body posture. Entonces tenemos los puntos. Una buena postura para meditar. We have a good motivation. We're doing it for more than ourselves. Con una buena motivación. Lo estamos haciendo por más que solo por nosotros. We thought of somebody we love. We have a feeling of love. Pensamos en alguien a quien amamos y tenemos el sentimiento amoroso. And then we're here for them. Y que estamos aquí por ellos. We're in the drugstore of enlightenment for them. Estamos en la farmacia de la iluminación para ellos. Okay. Then we move our attention to we have hollow body. Y luego tenemos el cuerpo hueco. Okay, you could do the 9 rounds of breathing at that point. Puedes hacer las 9 rondas de respiración en ese momento. Okay. Then you settle into the abdomen area, hollow body. Y luego te asientas, te concentras en tu cuerpo hueco. Now remember that if you don't have sensation, just be mindful of the movement of your stomach. Recuerda, si no tienes sensación, mantente presente, consciente del movimiento en tu estómago. Okay, and as you get focus, y conforme te vas enfocando, you know, whatever nerves are in that area that are fairly alive will start to tingle. Y cualquier nervio que esté despierto va a empezar a vibrar. And that's conscious energy. Y eso es energía consciente. But don't force it. Pero no lo forces. Just it's warm. It's you know I mean if you get it, it's nice warm. It's sort of a massage. Si lo tienes es así como cálido, como un masajito. It's like that dish of roses that Lobsang Tenzin had. Es como ese plato de rosas que Lobsang Tenzin tenía. Okay, so that's I want you to do that a lot. I mean, just try to be there. Try to be in that little dish of roses. Y quiero que hagan eso mucho. Trata de estar ahí, de estar en ese plato de rosas.
Later, we're going to do some little physical exercises, which will stimulate that a great deal. Luego vamos a hacer algunos ejercicios físicos que pueden estimular eso bastante. But I don't want to get anywhere close to that until you have some warmth or some sort of nice feeling in your stomach. Pero no quiero ni siquiera tocar eso hasta que no logremos que tengas esa sensación bonita en tu estómago. Okay, so remember, we're in the clear water off of Cozumel. Entonces recuerda, estamos en el agua clara de transparente de Cozumel. The more clear and warm and special it is, that's our mindfulness. Mientras más clara y cálida esa es tu mindfulness. Okay, now in that, of course, there's going to come some sharks and barracudas and things sometimes. Y ahí van a ser algunas barracudas, algunas veces. Which is your delusions. Que son tus engaños. Whether it's an octopus of attachment. Quizás sea un pulpo de acerramiento. Or it's the barracuda of anger. O la barracuda del enojo. Or it's maybe just like the murky water of sleepiness. O quizá las aguas turbias de la ensoñación. Okay, whatever. I mean, these analogies are good for you to sort of have in mind, Estas analogías son buenas para que los tengas presentes. You're personifying your emotions, and that gives you ability to handle them. Estás personificando tus emociones y eso te da habilidad para lidiar con ellas. But anyway, we really we're in that place of the warm water. Pero nuevamente estamos en ese lugar de esa agua cálida. Okay, mindfulness breathing with the abdomen. Respiración mindful en el abdomen. Okay, and then just rest there. Y solo descansa ahí. Okay, so please take a couple of minutes each posture. Así que tomamos una postura cómoda para nuestra meditación. We will have a question and answer period later. Vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas más adelante. Now, part of this course Parte de este curso is magic. es magia. Because I'm a member of Hogwarts. Porque yo soy un miembro de Hogwarts. See, Hogwarts. I don't know which house, maybe the house of Bodhisattvas. No, no sé qué casa. Estás en la casa de Bodhisattvas. Okay, anyway. So remember the steps. ¿Recuerdan los pasos? Okay, comfortable body, Cuerpo cómodo, motivation with some feeling of love, motivación con un sentimiento amoroso, hollow body, cuerpo hueco, 9 rounds, 9 rondas, and then just in your abdomen with a bowl of roses. y en tu abdomen con este plato de rosas.
If you'd like to continue with your meditation, do so, but for the rest of us, we'll do walking meditation. Si quieres continuar con tu meditación, hazlo y los demás podemos hacer meditación caminando. Okay, let's begin. Empezamos.
Stand still. Nos paramos quietos, Aware of all your body. conectando con el peso de tu cuerpo. Breathe. Respira And return to our seat. y regresamos a nuestro asiento. So if in our walking meditation, En nuestra meditación caminando, if you've been able to develop some sensations in your abdomen, si has logrado desarrollar alguna sensación en tu abdomen, hopefully you can carry that as you walk. espero que puedas llevar esto mientras caminas. You know, before I was referring it to as just your weight. Recuerden que antes me estaba refiriendo a esto como tu peso. Okay, so now possibly it's become a conscious feeling that you can carry around the room. Y ahora quizá posiblemente se lleva como una sensación consciente que puedas llevar por la habitación. Okay, now in regards to meditation, Con respecto a la meditación, remember we talked about the 9 levels. hablamos sobre los 9 niveles. The first level is just as my mind is crazy, we should be finished that. El primer nivel, mi mente está re loca. Yo creo que ya terminamos esta. The second level is we have some focus. El segundo nivel es que logramos algo de enfoque. The third level is where we start to have this sort of these little fantasies. El tercer nivel es que empezamos a tener estos como fantasías. You know, it won't be all the time, No va a ser todo el tiempo, but you know, you'll be meditating and suddenly your imagination is you're at a table, you're with somebody and you're having this conversation or something. It's whatever, it's sort of your personal little dream. estás meditando, pero de repente te encuentras con alguien que están en una mesa conversando y esto y aquello pasa. No importa mucho en realidad el contenido, pero esto pasa y estás como en un sueño. Now, if at that point either you just go to sleep or you continue dreaming, whatever. En ese punto o te duermes o sigues así como durmiendo. But if you can control, like recognize and sort of hold, like this word. Y si puedes reconocerlo y en vez de eso como que sostenerlo, You know, like you sort of oh, I'm starting to have this little, you know, hallucination fantasy. y te das cuenta y dices, bueno, estoy como ya en una alucinación, en una fantasía. And then you can bring it back, you can bring yourself back to the meditation, but from at that level. Pero puedes traerte de regreso entonces a tu meditación, pero desde este nivel. That's really good. Eso es muy bueno. You have a lot of power in your consciousness at that moment. Tienes mucho poder en tu conciencia en ese momento. Now, to arrive at that, Para poder llegar a eso, preliminary might be that as you're breathing, como preliminar, podría ser que conforme respiras, you have this very full conscious experience of your inhalation, exhalation. tienes esta experiencia muy completa de tu inhalación y exhalación. You know, and part of that is just moving your attention to it. Y parte de eso es llevar tu intención ahí. Okay, so please, again, just take a comfortable posture, Tomamos una postura cómoda, body hollow, tu cuerpo está hueco, your motivation with the feeling of love, tu motivación con este sentimiento de amor. 9 rounds of breathing if you want to or not, because we've been meditating. 9 rondas de respiración si quieres, si no, ya hemos estado meditando. Because we already did it at the beginning of the session. Ya lo hicimos al principio de la sesión. Then move to your breathing. Luego te mueves a tu respiración. And as I said, you'll most likely shift back and forth between just physically breathing and then sensation. Y probablemente te estés moviendo entre físicamente estar respirando y la sensación.
Bring your meditation to a conclusion. Traemos nuestra meditación a su término. And dedicate all the work of this morning, Dedicamos todo el trabajo de esta mañana, waking up early, el levantarnos temprano, the meditation, la meditación, our mindfulness during breakfast, nuestro desayuno con mindfulness and then our last session, y nuestra última sesión. all that towards a more enlightened life. Todo esto para una vida más iluminada. And that's my offering for the benefit of all. Esta es mi ofrenda para el beneficio de todos. Okay, so we have our coffee break. Tenemos nuestro descanso de café. Okay, please try to try to have that consciousness of swimming in the atmosphere. Traten de mantener esta conciencia de estar nadando en la atmósfera.
We're an open system, Somos un sistema abierto, completely interdependent, internally, externally. completamente interdependientes, internamente y externamente. Okay, and so the idea from here, we swim through the atmosphere out to the coffee machine and to the bathrooms and whatever. Y de esta forma vamos nadando aquí a la máquina de café, a los baños. Okay, so it's a state of awareness. Es un estado de presencia, de conciencia. And it's reality. I mean, that's what we are, the crabs on the bottom of the Caribbean Ocean. Y en realidad somos unos pequeños cangrejitos ahí caminando en el fondo del océano. In English, it's called bottom feeders. I don't know if it works in Spanish, but that's sort of it's a nice, humble way to think of yourself. If I hear little bottom feeder. Sí, no, en español. Right. Okay, anyway, so be mindful. We're in silence. Sean mindful, estamos en silencio, continuamos en silencio. Thank you. Gracias.